আপনারা দেখেছেন আপনাদের রোলটা কি, যখন সুইচ চালানো হয় সঙ্গে সঙ্গে বাতি বা ফ্যান বা এয়ার কন্ডিশন যেটা হয় সেটা জ্বলে যায়। মধ্যেখানে কি হয়, মধ্যেখানে কন্ডুইট থাকে, তাই তো, যেটার মধ্যে থেকে ইলেকট্রনস গুলো ফ্লো করছে। সেই কন্ডুইটটা যদি স্ট্রং না হয় তাহলে কোনো বাতি জ্বলবে না, কোনো পাখাই কিন্তু চলবে না। তো আপনারা হলেন সেই কন্ডুইট। এই আইআইসি কে সাকসেসফুল করার জন্য, এই ইনোভেশন হাবকে সাকসেসফুল করার জন্য একা ইন্দ্রাণী ম্যাডাম কিছুই করতে পারবেন না, বা মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিছুই করতে পারবেন না। ইট হ্যাজ টু বি ইউর ইনভলভমেন্ট, অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন অ্যান্ড এ প্যাশন অ্যান্ড কমিটমেন্ট ছাড়া কিন্তু এটা হবে না। মানে আমি জানি গুগল ফর্মে খুব ভালো রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, দিস ইজ এ ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, there will be certificates issued, but beyond that there is going to be some knowledge sharing, knowledge internalization and knowledge retention. So you are critical, you are a very critical actor in this whole process, okay? But anyway, given the fact that everybody sitting in this room is an adult, I will leave it at that. So যেটা বলছিলাম, I will discuss about successful startups and I will also discuss about what makes the startups fail. আমি নিজে তিনটে স্টার্টআপের সাথে যুক্ত, একটা হেলথের ফিল্ডে, তো আপনাদের এখানে যারা ফার্মেসি ফ্যাকাল্টি আছেন তাদের জন্য it will be of great relevance. সেকেন্ডটা হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি উপর, তো there is a combination of renewable energy and technology and agriculture, so both for the agriculture stream and engineering stream that should be relevant. And the third is on automation, so automation in agriculture primarily for harvesting technologies. So I will talk a little bit about these three startups as well, and particularly the watch outs, what you should be careful about to ensure that the startup does not fail. That is very important. আমাদের পরের সেশনটা will be interactive, so সেটাতে we will break into some 8 to 10 groups. Each group will be focusing on ideation. Today we are only concentrating on scouting ideas on ideation, okay? So we will come to that parameter. তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা একটা গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি করবেন, এবং যেহেতু আমাদের অনেক টাইম নেই, আমরা তিনটে গ্রুপকে ইনভাইট করব ফর a 10 minutes discussion each, so that will be 30 minutes, যেখানে আমরা বাকিদের কাছে সেটাকে exemplify করবো যে what are the critical parameters for which a proper ideation for startup and a robust ecosystem is critical, okay? And finally we will invite feedback from the observers and your senior leadership team, and we will culminate the session with the key learnings and the next steps. Is that okay? Is that kind of a flow make sense? Huh? Okay, so you are nodding head. Speak out. I mean, there is no need to be shy. Feel free. আমি সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে আসিনি, খেয়ে নেবো না কাউকে। Honestly, I can assure you. Plus, আসা মাত্র আমি এখানে খাবারও পেলাম, কফি পেয়েছি, so that I am not hungry. But speak, okay? Talk, speak. Otherwise, I don't understand. Okay? I mean, I understand the nodding. That is good. Thank you. But please respond. Okay? Key. Okay. Thank you. Thank you. Okay. All right. Next slide, please. So, very quickly, we are going through a fantastic phase now in India. India is into promising state of becoming the world's third largest economy. Startups
startup ecosystem will play a big role in fueling that growth, fueling that incremental growth. That is the relevance of this IIC, that is the relevance of this particular session. That is the reason why your leadership team has taken this initiative to conduct and get you all immersed in this philosophy. Okay? And I must congratulate, I must compliment your leadership team and some of the young minds who have already carved out a mark. I got to know only yesterday that 3 of your students' team have been identified and selected for this innovation Kumbho meet that is happening. Is that correct? So, I mean, in such a short span of time, the achievement that you have done, the milestones that you have achieved, please give a big round of applause to CPOM. You guys deserve it. So with that positive note, keeping that tandem and staying with the mainstream of the India growth story, the sunrise sectors are very much relevant to your backgrounds, your backdrop. So definitely, a lot of the startups are coming in the health, allied health and wellness areas. A lot of the startups are coming in AI, artificial intelligence, IoT, Internet of Things, technological applications. A lot of the startups are coming in agriculture, in genetics, in supply chain efficiencies. So my point is, this is all relevant to you. কোনোটাই আপনাদের কাছে কিন্তু জার্মান বা গ্রিক নয়। সেই জন্য আপনাদের লিডারশিপ টিম এই ইমার্শন সেশনটা কন্ডাক্ট করার পরিকল্পনা বা ভাবনা চিন্তা করেছে। গ্রোথ স্টিমুলেশন কিসের জন্য কি করে? We are seeing significant people moving up in the economic strata, in the ladder, right? India's poverty index, both within the country as well as globally, is improving. The wealth that is getting generated, which in terms is stimulating the overall economic growth, is trickling down at different rates in different states. So which in turn is alleviating poverty and is enhancing consumption. Tier 2, Tier 3 towns are becoming robust in terms of consumption, demand creation, economic contribution, social, cultural well-being of the people. ভারতে এখন ডেমোগ্রাফিক শিফটও খুব ভালো হচ্ছে। এই রূপে যদি দেখেন আপনি, আমার মনে হয় the average age will be anywhere between 28 to 32. So that by itself is a big indicator of who are the leaders of the country, who are the change agents. Okay? আজকে আমরা এখানে আইআইটি বম্বেতে নেই বা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোরে নেই, আমরা রয়েছি সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রডাঙ্গায়। কে কে এটা সম্বন্ধে রিগ্রেট করেন? হাত তুলুন। কার কার এই রিয়ালিটি, এই বাস্তবটা নিয়ে ভালো লাগছে না? হাত তুলুন। তার মানে এভরিওয়ান ইজ হ্যাপি, রাইট? You are okay. So yeah. So stand up a little bit, if you don't mind. Actually, sir, we all over talk with the startup innovation, everything green energy for sources compared to IIT, Madras, and everything on CBOF University. But for this kind of balance, we need the resource, first and funding. We have to provide this. Then we compare that thing. I think this is the negative portion for us also. Basically, without resource, we are not able to do anything. We teach our students, they creative everything, they do nothing, everything. But this is the main factor, I think. That's why I stand my hand. No, fantastic. Thank you very much. Can I have your name, please? I am Manush Palandas and as a serving as assistant professor of Department of Film.
Assistant Professor of Department of Civil Engineering. Civil Engineering, Manos Kullan Das. Manos Kumar. Sorry, sir, Manos Kullan Das. Manos Kullan Das. Manos Kullan Das. Okay, right. Thank you, Manos. Thanks for speaking out. Thank you, Very important, and I like the agitation in you. You are already agitated, right? No, not I am agitated, but I think I feel this is the source we can grow up. My university is like 10 years, but at the day of 5 to 10 years, I believe 9 minutes at the peak of the university like original government and state of mind and represent like of internet also. So for this beliefness, I can do for my university as a best, whatever I can. So that's why, আর কত বছর হলো আপনার শিক্ষামে? স্যার আমি 4 মাস হয়েছে। সাড়ে স্যার আমি সবে জয়েন করেছি, আমি 4 মাস থেকে। 4 মাস হলো, ঠিক আছে, গুড। খুব ভালো টাইমে জয়েন করেছেন, ফ্যান্টাস্টিক, দ্যাটস দ্য রাইট টাইম। ইউর লিডারশিপ, এই যে ইমার্শনটা করছেন এবং তাদের যে একটা কমিটমেন্ট আছে, আমার পরের স্লাইডগুলোতে কিছুটা ক্যাপচার করবো, প্লাস লাঞ্চ ব্রেকে মানুষ, আই উড লাভ টু হ্যাভ এ চ্যাট উইথ ইউ, ওকে? বাট আগেন গুড, আই অ্যাপ্রিশিয়েট দিস, কারণ আমি ওই হাফ ক্লাস এমটি থিওরিতে বিশ্বাস করি না, আমার লাইফে ওটা কাজ করেনি। হ্যাঁ, আমি হাফ ক্লাস ফুল বিশ্বাস করি। তো আমি মনে করি আমি এখন আইআইটি বম্বেতে নেই, ইজ অ্যান অপরচুনিটি। আমি মনে করি আমি শিকর কেন্দ্রডাঙ্গালে আছি, মিনস আই হ্যাভ বেটার অপরচুনিটি, ওকে? সো অ্যান্ড আই অ্যাগেন অ্যাপ্রিশিয়েট, সি কেমিস্ট্রিতে যদি আপনি দেখেন ভ্যালেন্সিতে সব এলিমেন্ট একই রকম হয় না, কিছু অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট হয়, কিছু ইনার্ট এলিমেন্ট হয়। তো যে এলিমেন্টের আউটার সেলে অ্যাজিটেটেড মলিকিউলস অ্যাটমস থাকে না, সেগুলো টেক অফ তাড়াতাড়ি করে। সো মানস, আই পুট ইউ ইন দ্যাট ক্যাটাগরি। I will get back to you. Thank you for participating. How many more of you guys are in that state who think that yes, we want to do, we have potential, but yes, আমাদের রিসোর্স নেই, বা হয়তো ডাইরেক্ট কানেকশন নেই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে, বা নলেজ নেই, বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সমস্যা? আর কে আছেন যারা একটু হাত তুলুন? আর কেউ নেই, মানুষ একা? How many of you think that still do not have adequate faith, adequate confidence about IIC? IIC জিনিসটা কি? কালকে আমাকে কেউ বললেন খায় না মাথায় দেয়। কে ভাবছেন একটু হাত তুলুন? হাত তুলুন না, কেউ দেখতে পাচ্ছেন, আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি, আপনার সিনিয়ররা সব এইদিকে মুখ করে বসে আছে। হাত তুলুন, তাতেও হাত তুলবেন না, তাই তো? তাহলে তো খুব সমস্যা। How many of you think that this is a good opportunity, this is happening in CCOM, and you want to learn something new today? Good, very good. 2, 3, 4, 5, 6. This gives me a lot of motivation. Thank you. So more than 25 hands. Fantastic. I will focus exactly on those parameters. আমার প্রেজেন্টেশনটা হয়তো টু মাচ অফ ইনফরমেশন আছে, আমি সিম্পলিফাই করে আমি জাস্ট ওই স্টেজে ফোকাস করব। এটা ভালো হলো আপনারা আমাকে ফিডব্যাকটা দিলেন, এটা আমার বুঝতে একটু সুবিধা হয়। থ্যাংক ইউ। সো what I am also trying to say is change is engulfing all of us. Okay? পরিবর্তন, চেঞ্জ, মানে যারা বোলপুর থেকে কেন্দ্রডাঙ্গাল ড্রাইভ করেছেন আজ থেকে 10 বছর আগে, বাঁ দিকে ডান দিকে যে ফিজিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে, বা আপনাদের লাইফে এখান থেকে আপনারা হাওড়া যাওয়ার জন্য যে অ্যামিনিটিস, যে ট্রেন ভার্সেস এখন যে নতুন শতাব্দী বন্দে ভারত, the changes that is happening, the cleanliness that is happening in the Bolpur railway station, right? The availability of water, the availability of amenities. So India is going through a change, and you all are the fulcrum. You all are the pivot of creating that change.
So the change in India is happening in terms of infrastructure, in terms of growth, in terms of consumption, in terms of demand, in terms of eradicating and reducing dependency on imports, and all in all this is creating a contribution to the national economic and social development of India. And you being in that core age group, which represents 40 to 45% of India, you play a very promising and a very challenging role today, and you will continue to play that for the next 20 to 25 years. So that is the relevance of today's session. Next slide, please. So basically, IIC however, vision taki. The vision is, this is in a draft stage, this is still not finalized. This is just a preliminary presentation. I understand this has to go through your board of directors, your other approving authorities, but just as a preliminary level, bouncing off the thoughts of your senior most leadership, which is the Vice Chancellor in this case. The vision is to emerge, for CCOM to emerge as one of the reckoning institutions, as one of the reckoning HEIs, higher education institutes in Eastern India in the next 4 years. So that is 2028. Okay? Is it clear? Abar Mohanata? Yes. Thank you. So, with this vision, what are the missions? What are the mission statements? So, mission taki, vision ta is a dream, right? তো ওই ভিশনে পৌঁছানোর জন্য আমার কি কি লাগবে, কিভাবে আমি ওখানে পৌঁছাতে পারবো? এলন মাস্কের যে স্পেস অর্গানাইজেশন আছে টেসলা, তার যদি আপনি গিয়ে ডিরেক্টরকে জিজ্ঞেস করেন, তার একজন মিডল ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেন, তার ইভেন যে জ্যানিটর ক্লিনার যাকে আমরা ঝাড়ুদার বা জমাদার বলি, তাকে জিজ্ঞেস করেন, সবাই কিন্তু বলবে আমাদের মিশন হচ্ছে আমরা স্পেসে লোক পাঠাবো, আমরা মার্সকে ক্যাপচার করব, রাইট? সো what exactly are the mission for CCOM IIC which will help to deliver the vision of your leadership? A, to create a robust and vibrant ecosystem, innovation ecosystem, and B, to devise very simple and time-bound process and framework that will foster innovation. All right? So that's your two basic mission statements. What is the goal? The goal is a long-term philosophy, the goal is a long-term desire, the goal is a long-term thought, right? The goal is to create a growth mindset, an entrepreneurial mindset, not only amongst you, not only amongst the people sitting in this room, but also for the students, because you are going to be the trainers who are finally going to create and inject that thinking, that growth mindset among your students for a couple of years, for generations to come, right? So goal is to create that mindset, goal is to create that culture. এটা একদিনে তো হয় না, যে কোনো একটা কালচার, হ্যাঁ মানুষ, agree? You can develop day by day. Absolutely. You have to keep practicing it. You have to keep practicing it with CPCK. That is higher precision, higher accuracy. You have to keep practicing it till it becomes your second nature. It becomes your habit. Research says যদি একটা কিছু আপনি 21 দিনের বেশি করেন, তাহলে it starts getting into your habit, right?
So it's a very good start. Good that congratulate yourself. Good that you are part of it. You are part of it with open mind, hearty, heart and thoughts. So and you are embracing it. So that is fantastic. That's the first step of immersion. The journey will continue. Okay? And then objectives. So objectives are pretty defined, very straightforward, short-term measures. So the first one is again regarding knowledge, upskilling, basically transferring knowledge, acquiring knowledge, entrepreneurial knowledge, commercial knowledge, which is the easiest part. ওটা কিন্তু খুব একটা টাইম লাগবে না ওটা ইম্পার্ট করতে গেলে বডি অফ নলেজ প্রচুর আছে ওখান থেকে ওটাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া যাবে সো দ্যাট ইজ ইয়োর অবজেক্টিভ নাম্বার 1 ইয়োর অবজেক্টিভ নাম্বার 2 ইজ ইকোসিস্টেমের যে ক্রিটিক্যাল ইন্টারফেস সেটা তৈরি করতে হবে তাতে কে কে আছে তাতে যারা এই ইকোসিস্টেমটাকে ড্রাইভ করবে আপনাদের লিডারশিপ আপনাদের এক্সিকিউটিভ স্পন্সরশিপ আপনারা অ্যাজ ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স আপনাদের স্টুডেন্ট ইনভেস্টার্স ইন্ডাস্ট্রি লিডার্স অ্যান্ড দ্য কমিউনিটি রাইট যদি কেউ এগ্রিকালচার অ্যাপের ওপর একটা কাজ করে সাপ্লাই চেইন প্রকিউরমেন্টের ওপর একটা কাজ করে সো ইয়োর ফার্মিং কমিউনিটি উইল বি অলসো পার্ট অফ দ্যাট ইকোসিস্টেম রাইট দ্য থার্ড ইজ developing an entrepreneurship framework, and that is for your leadership team to decide whether there will be a short-term course, there will be a long-term course. I am told in India, tinte jagay as a charte state, in fact, as a pilot basis, as a trial basis, at a full-fledged MBA course start kora hoyeche on entrepreneurship and innovation, including the leading states like Gujarat and Tamil Nadu. So, Tamil Nadu definitely is among the leading in terms of innovation and this particular robust ecosystem creation. West Bengal stands 11, just to put things into perspective. And finally, the measurable objective which your leadership team will decide. I have just given some arbitrary numbers, that in the next 4 years, how many ideation you will generate, how many scouting of ideas will be done, and then how many pilot testing will be done. So each of the stages, what would be your milestone, and what would be the landmark which all of you as a CCOM community are aligned, and then once that is formed up, we need to answer the very good point from Manoj Kullan last, where are the resources. তো প্রথমে ঠিক করতে হবে যে হাওড়ার দিকে যাব না ধানবাদ যাব না উপরে শিলিগুড়ির দিকে যাব তারপরে সেই রিসোর্স গুলো অ্যালাইন করতে হবে সো উই আর কারেন্টলি জাস্ট নাও এট দ্য স্টেজ অফ হ্যাভিং এ ব্রড পিকচার উই আর কারেন্টলি ড্রয়িং আপ a strategic roadmap. Once that strategic roadmap is drawn up, aligned, approved, tested, then those resource pooling, Manas, to your point, will definitely be worked out. Okay? All right. Next slide, please. I take Manas's point as expectation, which is very good. Any other expectation, please? Top 2, 3. Somebody from agriculture, right? Somebody from law, somebody from pharmacy. Any expectation from this system? Yes, please, madam. Thank you.
Priya Chaudhary, okay?